Koen Michielsen ist General Manager bei Infosteel aus Belgien, ist Bauingenieur und wird auch den Vortrag auf Englisch halten. Aber wir werden auch nachher in der Diskussion, natürlich können Sie da auch Ihre Fragen stellen und das dann auch natürlich in Deutsch oder auf Englisch fortführen. Der Vortrag heißt Zirkuläres Bauen mit Stahl, modular, kreislauffähig, ressourceneffizient. Okay, vielen Dank für die Einleitung. Ich werde in Englisch sprechen. Das stimmt, mein Deutsch ist nicht so gut, so meine Entschuldigung dafür. So I will talk with you through a project, La Biomista. It's a Belgian project from an artist together with an architect. But before I take you to the project, I will give you just 2 minutes about Infosteel, the organization I work for, and how we came here. We work for Belgium and Luxembourg, a little bit for the Netherlands, but mainly Belgium and Luxembourg. We work around information, like our name says, info and steel, information about steel. And we do that as a private association. Private in Belgium means that we are funded by companies who pay us every year an amount of money. And you see the list of our members funding our operations. One of the projects we maintain already for over almost 20 years is a collection of a big database of projects, steel projects of course, where we have documented them and tell the story behind the projects, how steel was used, what the reason was why steel was used. They are freely consultable. Unfortunately, they are in Dutch and French, mainly. Just some are in English, but none are in German. But there are over 2,000, so if you are interested, we can always translate them for you into German if you wish to have the one. Another of our activities is publishing a magazine. And this magazine brings me to the La Biomista project. La Biomista project was published in the magazine, and there it was picked up by the partners over here, and they asked us to come and tell a bit the story about this project in Belgium, Genk. Before I tell you the story or take you into the story, I just want to show you on the map where Genk is situated. If it's there's a yellow pinpoint on the screen now. It's close to the German and the Dutch border, a bit in the corner, close to Aachen. And when I take a circle or put a circle of about 30 kilometers diameter around Genk, you will see that a lot of the light blue marks are in the circle, and the light blue marks are the hot tip galvanizing plants that are situated over there. It's a bit remarkable to have so many, almost 10 or 8 or 9, I believe, plants in a radius of 15 kilometers around the city. And there's a historical reason for that. And that brings us to a bit what also the other speakers told before the pause. Often choices of materials are made due to historical reasons, regional knowledge, and so on. And this is the historical reason why there are so much hot tip galvanizing plants in that region. There are the coal mines, as you also have them in the region of Aachen and a bit further also, of course. There was a lot of coal mines in that area. And in the coal mines, especially the Belgian coal mines, in the 50s and the 60s of the last century, there was a lot of galvanized steel used. So there was a lot of demand. A lot of demand invoked a lot of offering companies. And together with the offering companies, there came also apart the experience in the region. They built more experience. They built trust to the general construction companies, and that's the reason why we see in that region of Belgium, but also a bit broader, especially in that region, a lot of hot dip galvanized structures. So a bit the reason behind, but when we talk today about reconversion of sites, this site where we talk about the La Biomista site was from 1910 till 1965-66, so the coal mining site. And then in 1966 it closed, and it was already reconverted into, at that time, into something else, namely a zoo.
That zoo closed in the 90s of last century. And then almost 20 years, nothing happened with that piece of land. It's close to the city. It's about 30 hectares surface. And in 2015, there was an artist, a Belgian artist, Koen Michielsen, who had an idea, went with it to the city of Genk, and the city of Genk sold some money for it together with him. And he wanted to redevelop that piece, the old zoo, into a zone where he can and could expose his artwork. His artwork is very often about animals, life in general, and so on. So, and that is the reason he called it La Biomista. It's a park. The park is the park part is only half of the La Biomista site. So this is plus or minus 15 hectares, which is developed as a park for art, for his artwork. He did it together with Mario Botta, a famous architect. And they built together also the first building, the new building. So the main part it remained a park. But he built this building, the battery. It's the office of Koen Michielsen, the artist. And the most iconic parts of the building are the two cages. On top of the building is a cage, and in front of the building is a cage. And I will take the cages to tell a bit about circular use and reuse of steel, to give some examples, some demonstrations, points or some takeaways. So the first cage is called the Looking Glass. It's really a cage with birds and other animals inside it, but also mixed with his artwork. So he mixes living animals with artwork. And the other one is the Eagle's cage. And when we look at the steel frame or steel building, there are some points, good takeaways for reusable steel. When we talk steel and circularity, we often talk recycling, but we try to reuse as much at the end of life. Strong points here are simple connections, so not too much welded elements towards. It's bad for engineers. I'm myself an engineer too, so we design a lot of connections and additional plates and so on and weld it to it. But to improve reusability, it's good to have as much simple straight columns as possible. Yeah. And also length is important. When elements are too short, there is limited possibility to reuse them later. So here we have the columns which are in length, kept in length, and the horizontal elements which are only 3.5 meters long, which are then probably at the end simply recycled. A lot of bolted connections which helps afterwards for demountability of the structure, which is important when we want to reuse. We have to demount it. The most important points here for the images, and maybe one particularity for the architects in the room. I've understood there are plenty of architects in the room, and maybe against the engineers, the structural engineers, they did something special. This is the cage on top of the building, and you see the corner column. They did not make one bigger column to resist or to take the actions, but they kept two simple, easy columns, the same dimensions as all the other columns, just to keep repetitivity in the frame, but also it improves reusability afterwards. We have more of the same, which helps, of course, too. So I thought this was a clever idea. And of course, when we talk steel, we should talk corrosion. It's no way around. And talking about corrosion in such a circumstance, or is always to guarantee the longevity of the protection, is very important to consider in what circumstances, what conditions the steel frame is kept and used. So here we have inside almost tropical climate, which is in fact very bad for steel, humidity and temperature. And at the outside, people can go towards the construction, touch it with buggies or other things, or scratch it with keys or something like that. So the choice here is given for hot dip galvanized steel. As for the inside and the outside, to have the same, of course, or for ease in this case,
which withstands, of course, the harsh environments at the inside and the mechanical impacts on the outside. Another type of project art, this is typical artwork from Koen van Michielsen. It's his Cosmogolem. This is the one in Belgium, but he built over 40 throughout the whole world. And there his sense is to connect with the people. The Cosmogolem project intends especially to connect with children. So he wants to have children discussing about environment, about creativity, and so on. And therefore he uses Cosmogolem objects. It's a kind of a face with some imagination. And the photo below gives me the possibility to give some other insight on the project, because it's not only on buildings, it's a park. And something very particular about this reconversion project is that they did not include anything from eat or drink stands or something like that. Yeah? There's no horeca at all, no possibility to buy food in the project. They especially did it because the city is really close to it. It's on the other side of the street. And they really thought about having the people interacting with the city, going to the city to buy some food, eventually bringing it back into the park and have a picnic over there, but not to force the community or to disturb the community from the point of horeca. So that's a bit particular. When we look, of course, back to the Cosmogolem, we also see there again the hot-dip galvanized steel. It's not so that the Cosmogolem in the rest of the world are typical steel objects. They are often wood or what is in the environment, as we also heard earlier this evening. So he really uses what's available in the environment to build these Cosmogolems. So I didn't prepare that, but I heard in the earlier presentations. So here he used stone and hot-dip galvanized steel, and especially this picture. Let's be honest, as an artist, he wasn't really in favor of the connections. So for the steel contractor said, I need connections. It's impossible to make it as a whole. And Koen van Michielsen preferred as less pieces as possible. And there, in that region, with all that hot-dip galvanizing associations and also steel contractors in that region, there are also many steel contractors in that region, they get together and they found, in one or the other way, a solution to combine both technical requirements, a part of the demountability, because that was also an issue. The thing was far too big to have it easily transported, so there should be a solution for mounting and demounting. And also, for those who know a bit about hot-dip galvanizing, a never-ending discussion is the holes that are required if you have tubes to be galvanized. So you see, they put the holes almost in the same size as the bolts, just to keep the visual aspect more or less acceptable, at least from a certain distance. These are zoomed pictures, so from distance it's a bit more homogeneous, but that's a special. So when I talked about smart circular steel, I'm not going through all the points, but I would highlight for you as designers, especially the last point. Try to design for dismantling, for reuse, but it's not always possible within a context of acceptable design. We know it's like that. But just remember that even if steel is recycled through melting, 98% of the raw materials are recovered, and we save also 75% of energy. And I just wanted to give an example for which I prefer not to have it designed for reuse. This is this staircase, also on La Biomista project, is, to my opinion, really nice done. From design, from metal construction work, I would not like to have seen there an easy, straight staircase designed for reuse. I prefer this staircase, well protected for corrosion for a long time, so it will last for 50, 60, 70, 80, I don't know, 90 years. It's my preference to have a nice staircase, recycle it in the end. It's as good as reuse, as long as it's thought about. So, that's my short story about the La Biomista project.
maybe there are questions. I see the moderator coming on the stage, so I suppose he will have or ask for some questions. Vielen Dank. Lieber Koen, thank you. Bitte noch auf der Bühne. Es fiel ja gerade auch der Name Zink und da darf ich auf die Bühne bitten. Die sind heute da Volker Hassler, Leitung Zink, Manufaktur- und Beschichtungsinspektor und Manfred Titus-Lenz, Bauingenieur und Bauberater. Und ich hole gleich auch die Mikros oder zumindest ein Mikro, das reicht. So. Und dann, hallo, herzlich willkommen. Ihr wechselt euch vielleicht ab. Genau. Guten Tag. So, und Zink, vielleicht muss man das kurz einordnen. Was ist Zink und wieso? Genau, und vielleicht die zweite Frage, wieso engagiert ihr euch bei der IBA 27? Also, mein Name ist Volker Hassler. Wir sind Zink und die Frage, die schon mehrfach gestellt wurde, warum schreiben wir Zink so merkwürdig? Zink ist also eine Marke, ein Markenname und steht für zirkulär, innovativ, nachhaltig und natürlich das Q für Qualität, so wie sich das gehört. Wir sind eine der größten Gruppen im Bereich Feuerverzinken und nachhaltig ist einfach aus dem Grund, Koen hat es gerade schon gesagt, Stahl war schon immer wertvoll und Stahl wurde schon immer wieder recycelt. Wir haben eine Recyclingquote von 98%, da kommt nicht mal Glas mit. Und das Beste, was man überhaupt machen kann, ist, wenn man den Stahl so schützen kann, dass sich gar nicht erst Eisenoxide bilden. Das heißt also, wir brauchen Zink-Stahl. Stahl verzinkt, dann haben wir einen Korrosionsschutz, der gut 100 Jahre hält. Und dann kommt eben dazu, beides ist immer wieder einsetzbar, recycelbar. Man kann es also entweder komplett einschmelzen oder was noch viel besser ist, Zink runterholen und dann wieder neu verzinken. Das ist dann eben die Sache mit der modularen Bauweise, dass wir eben sagen, wenn wir in die Richtung gehen, dass wir, wie ich es gerade am Stand schon sagte, Fischertechnik für Große wieder einführen würden. Module, die alle gleich sind, könnte man diese Module in Anführungszeichen immer wieder entzinken, neu verzinken, wieder einsetzen. Man könnte aus diesen Bauteilen heute eine Stahlhalle bauen, morgen ein Bürogebäude, übermorgen eine Schule. Mhm. Das ist, ja, wir haben ein zweites Mikro mittlerweile. Das ist also euer Beitrag auch zur Nachhaltigkeit. Was ist euer Beitrag für die IBA 27 oder wieso seid ihr dabei? Also der Anstoß für die IBA kam, ich wurde angesprochen von Seiten Zink, ja, über einen Bekannten. Und Zink ist ja, das kann ich vielleicht jetzt in Fortsetzung sagen, unter den Verzinkern eigentlich der nachhaltigste. Warum? Weil Zink seit vielen Jahren schon ein zirkuläres Geschäftsmodell hat, sowohl was die Prozesse angeht und was die Produkte angeht. Also Zink hat zum Beispiel die Labels Eco-Zink, Mikrozink, Durozink, die den kleinsten Fußabdruck weltweit haben als Feuerverzinkungsoberfläche. So, und das hat mich dann, man sagt in Neudeutsch, getriggert, weil ich sagte, okay, ich als Babyboomer möchte was wieder gut machen. Ich habe 40 Jahre im Bau den Planeten beeinflusst, vielleicht negativ, und jetzt kann ich was Gutes tun. Und dann war die Idee, dass die IBA die richtige Plattform ist. Weil die IBA hat 10 Thesen, auf der Website kann man sie nachlesen, und 2 der Thesen passen sehr gut. Eine These ist das Thema Bauen, Bauen als größter Emissionsausstoßer, die Bautätigkeit und Ressourcenverbraucher und Innovation und Technologie. Und das passt 100% auf Zink, weil Zink eben immer ein paar Schritte weiter war als andere Firmen, die in der Branche tätig war. Und das hat mich zur IBA gebracht und deswegen habe ich auch Zink jetzt bei IBA Friends akquirieren können und jetzt eben auch bei dieser Veranstaltung. Und du hast jetzt gerade auch den Carbon Footprint genannt. Genau. Der lässt sich über Feuer verzinken signifikant senken. Das Thema ist es so, der Stahl ist ja, Koen hat es ja gesagt, von Natur aus zirkulär. Und wenn es richtig hergestellt wird, CO2 reduziert, auch sehr nachhaltig. Aber ohne einen Korrosionsschutz ist der Stahl nichts wert. Das heißt, der Korrosionsschutz muss auch nachhaltig sein und zirkulär. Bei Farbbeschichtungen wird es schon schwierig. Bei einer Verzinkung ist es einfacher, weil eine Verzinkung hält viele Jahre, bis zu 100 Jahre. Und der Carbon Footprint jetzt von diesen Zinkprodukten, von Zink mit Q, der ist bei Eco-Zink zum Beispiel bei knapp 70 Kilogramm
pro Tonne Stahl. Also das ist natürlich ein super Wert. Und wenn man jetzt noch einen grünen Stahl dazu nimmt oder einen CO2-reduzierten Stahl, dann kommt man auf ca. 250 bis 300 Kilogramm pro Tonne Stahl. Und wenn man sieht, wo man hergekommen ist beim Stahl, von 1,8 Tonnen war das, glaube ich, pro Tonne Stahl, ist man jetzt bei 200, 250, 300, also Kilogramm. Und das ist der große Vorteil drin, ja. Ja, vielleicht Es gibt noch weitere Vorteile, oder wie ich immer sage, Zink ist mehr als nur Korrosionsschutz. Zink ist auch ein Brandschutz mittlerweile. Wir haben also lange dran getüftelt, es war schon immer ein natürlicher Brandschutz, aber dass wir das dann auch in die Bauformen reinbekommen, dass wir das auch als Brandschutz heute anbieten dürfen. Also es ist nicht nur recycelbar, es ist auch ein Brandschutz und wie gerade schon gesagt, durch die Zusammenarbeit mit Firmen wie Arcelor oder jetzt hier direkt um die Ecke bei Ihnen die Firma Kicherer, die mittlerweile alle Stahlprofile, die sie einsetzen, nur noch in Ecozink anbieten, weil sie sagen, das ist einfach nachhaltiger und wir alle werden da hinkommen, zumindest alle, die mit Stahl bauen, dass wir auf kurz oder lang Produktpässe brauchen. Und es wird heute schon nachgefragt, was ist hier verbaut worden, weil die Häuser, die wir heute bauen, vor allem die großen, sind die Minen in 60 Jahren. Und da will man heute genau wissen, was ist da verbaut worden. Und da ist natürlich mit Stahl bauen nicht das Schlechteste. Mhm. Gibt es denn vielleicht noch eine Frage aus dem Publikum? Für eine hätten wir noch Zeit. Ansonsten würde mich noch eine Sache interessieren, vielleicht auch in Richtung Koen, aber können natürlich auch die anderen beantworten, wenn es ums Konstruktionsdesign geht. Ich meine, das ist natürlich alles sehr langlebig, aber vielleicht kann man auch darüber nachdenken, wie muss man so etwas designen, konstruieren, damit es demontierbar ist auch oder wiederverwendbar. Und was, ich meine, du hast ja auch diese Treppe gezeigt, es gibt ja auch Beispiele zum Beispiel, wo man Autobahnleitplanken als Fassade genutzt hat, ein schönes Beispiel aus der Schweiz. Was muss man da beachten, vielleicht bei der Konstruktion? Gerne auch auf Englisch. Ja. Wir versuchen in Deutsch. Das Wichtigste ist, wenn man am ersten Punkt das Engineering macht, dass man ein bisschen extra darin engineert, dass man nicht bis Ende geht. Das hilft nachher, um es gut zu demontieren. Oft ist das Problem, wenn es zum Ende dimensioniert ist, dass es schwierig ist, es ohne Beschädigungen wieder auszubauen. So ein bisschen extra drin. Das ist der wichtigste Punkt. Und dann, ja, die andere Sache, die ich genannt habe, Repetitivität, gleiche Profile, Profile mit nachdenken über, wo kann ich lange Profile benutzen, so nicht alle 5 Meter, aber ein Teil in 2 Meter und ein Teil in 10 Meter zum Beispiel. Die langen Profile sind das Wichtigste. Okay, prima. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, lieber Koen, für den Vortrag, lieber Volker, lieber Manfred, für die Erläuterungen auch zu Zink und zum Verfahren. Herzlichen Dank nochmal. Ja. Dankeschön.